So this is our 124th session in a series we're calling Meeting in Kuruksetra. Találkozás Kuruksetrán 124. része. And today we're also on Zoom. Ma Zoom-on is ott vagyunk. We have a famous person who used to be from Hungary, but now he's a Bridge Bhakti, or Mayapur Bhakti. His name's Konark. He's online right now. Híres személy, aki régebben Magyarországon volt, de most már Mayapurban mindenhol él, az volt. Everybody can wave at one time. So, we've been traveling, so I haven't been able to continue the session. Így az utazás alatt nem tudtam folytatni ezt a sorozatot. In our last session, we spoke something from the 56th chapter of the 10th canto. Utolsó rész az volt, amikor az 56. fejezetből beszéltünk. Which is about the shaman Thakur jewel. Ami a sámantak a ékszerről szól. And we spoke something from the Lalita Madhava about that. És a Lalita Madhavából beszéltünk ezzel kapcsolatban. Part of our desire with the series is to shine a light on the descriptions that our acharyas have given about Krishna's lead in Vrindavan.
A része annak, amit szeretnénk bemutatni, az az, hogy az ácsájáknak a magyarázataiba megyünk bele, azzal kapcsolatban, hogy mit mondtak Krishna, ahol, hogy Krishna eltámadott minden hangból. In our last few sessions, we spoke something about how, according to the Goswamis, the gopis directly became queens of Dwarka. Ahol beszéltünk mostanában az elmúlt pár részben, hogy az ácsájáink szerint a gópik közvetlenül Dwarka királynőjévé lettek. Two times in Lalita Madhava, Rupa Goswami says that they're not experiencing, but they directly became the queens of Dwarka. Rupa Goswami kétszer is mondja a Lalita Madhavában, hogy ők nem kiterjedések, hanem közvetlenül Dwarka királynői. Now, how do we understand that? Because in other places, it clearly says that the queens are expansions. Ezt hogyan érthetjük meg, amikor más helyen pedig világosan ott áll, hogy a királynő kiterjedései. So Sanatana Goswami and Brihad Bhagavatam and Jiva Goswami in some different commentaries, they explain that sometimes Krishna's leelas happen in different ways. Sanatana Goswami, a Brihad Bhagavatamban és Jiva Goswami is a különböző magyarázataiban elmondja, hogy néha különböző divya jogákban Krishna kettelései különbözőképpen. The same general pastimes happen in every divya yoga. Ugyanazok a általános kettelések történnek minden divya jogában. But sometimes they happen in little different ways. De más-más divya jogában néha máshogy működnek. Sanatana Goswami gives an example. He says that sometimes Krishna drives Kaliya out of Vraja. Sanatana Goswami azt a példát adja, hogy néha Krishna ugye kiűzi Kaliyát Vrindávanából. And other divya yogas, so Krishna puts a rope through Kaliya's nose and rides him like a horse. Egy másik divya jogában viszont Krishna ilyen kötelet húz keresztül Kaliya orrán, mint a lovaknak, és kilovagol Kaliyán. And when Krishna goes to Mathura, he doesn't go with the curve. In that divya yoga, he rides on Kaliya. És akkor, amikor Krishna elmegy Mathurába, akkor nem Mathurába megy a szekirán, hanem Kaliyán lovagol ki. Or in the Mahabharata, it says that when Kuruksetra Maharaj was cursed, he built a tower to protect himself from the Dwarka, the snake bird. Aztán ott is, az is ott áll, hogy amikor Pariksit Maharajot megátkozták, akkor van, hogy ilyen tornyot épít, hogy ott megvédi majd magát a Dwarka kígyómadártól. We don't have to get a big headache over it. We can accommodate it. It's happened a little differently sometimes in different divya yogas. Nem kell, hogy ez fejfájást okozzon nekünk, egyszerűen máshogy történnek ezek a kettelések különböző korszakokban, divya jogában. So I'd like to read you a little something just to underscore what we were discussing previously about the gopis, and then we have a little bit of a different subject today. Szeretnék valamit felolvasni, csak azért, hogy hangsúlyozzam azt, amit korábban beszéltünk a gópikkal kapcsolatban, és utána egy kicsit más témába megyünk át. So it's not just Rupa Goswami's conception in Lalita Madhava. We're going to read something from Ujjvala Nilamani. Ez nem csak a Lalita Madhavából van Rupa Goswaminak az elképzelése, hanem az Ujjvala Nilamaniból fogunk most olvasni valamit. So this is from chapter 10 of Ujjvala Nilamani. 10. fejezetéből. Nikila Suridam Ataram Nikila Suridam Ataram Bivil Kila Suridam Ataram Bivilam Vita Chetasan Masrin Nita Siko Yaprapta Budmanad Eva Mardavam Sakalu Lalita Sandasneha Pasanga Gani Bhavan Konark api bhalad indira davi yoga maya sikhi. This is Krishna's words to Madhu Mangal. He says, I was busy pleasing my friends, as I was busy pleasing my friends. Azt mondja, hogy ahogy nagyon elmerültem abba, hogy próbálok örömet szeretni a barátaimnak.
the fire of separation from Radha remains subdued and peaceful for a moment. Ez alatt a Radhától érzett elkülönülés tüze egy kicsit nyugodt, vagy valamennyire irányítás alatt van. But now, because of Lalita's intense love for her, De most Lalita iránta érzett erős szeretete miatt that fire has suddenly begun to blaze strongly. ez a tűz újra nagyon erősen fellángolt. So Jiva Goswami comments on this in Ujjvala Nilamani. Jiva Goswami az Ujjvala Nilamani hoz most ezt a And he makes the same point about the gopis and the queens of Vraj, the queens of Dwarka. ő is a gópikról és a dvárkai királynőkről beszél. Says Lalita of Vraj was Jambavati. Azt mondja, hogy a Vrajbeli Lalita Jambavati volt. Born in Vraj as Lalita, by the power of Yoga Maya, she became Jambavati in Jambavan's house. Bár Vrajában született, Yoga Maya erejéből Jambavati-vá vált Jambavan házában. For bringing her back to Krishna, Azért, hogy visszahozta őt Krishnához, and protecting her as a child. And for protecting her as a child. és megvédje őt, mint gyermeket. She was given to Krishna at the time of stealing the Shamantaka gem. Lalita was Jambavati. Szóval akkor vált Jambavati-rának a sámának a ékszert ellopták. So Lalita, Jambavati, was given to Krishna at the time of stealing the Shamantaka. Lalita, Jambavati, őt akarták Krishnának, amikor a sámának a ékszert ellopták. Similarly, Radha, by Yogamaya's power, appeared in Satyajit's house as Satyabhama. Ehhez hasonlóan Radha Satyajit házában megjelent, mint Satyabhama. Again, in Lalita Madhava, in chapter 13. Ujjvala Nilamani. Okay. Az Ujjvala Nilamani 13. fejezetében pedig ez van. Upataru lalitam tam pratabhikshaya sadya prakriti madara rupam vikshirada kritam cha manim api parichinvan sankapshuda vattam sam muhur aham udvarnam bhurena sambramena. He said, now I understand that this girl, Jambavati, is actually Lalita. Azt mondja, hogy most értem, hogy ez a lány Jambavati valójában Lalita. That Satyabhama is Radha, Satyabhama Radha. and the Shamantaka jewel is the jewel of Shankachuda. A Shamantaka ékszer pedig Shankachuda démon ékszer. These facts have made me dizzy with extreme confusion. Ezektől a tényektől, ezekbe a tényekbe beleszédültem a nagy összezavarodottságban. So, in his commentary of this verse of Ujjvala Nilamani, Visvanath Chakravarti Thakur explains. Az Ujjvala Nilamaninak ehhez a verséhez kötött magyarázatában Visvanath Chakravarti Thakur He speaks about Lalita Madhava. a Lalita Madhaváról beszél. And he says that it's related there that Radharani, along with Vishaka, drowned himself out of madness of separation from Krishna when he went to Mathura. Azt mondja, hogy Radharani és Vishaka belefolytották magukat a Yamunába a nagy elkülönéstől, amikor Krishna elment Mathurába. And Visvanath kind of summarizes the story of Lalita Madhava. És Visvanath röviden összefoglalja a Lalita Madhavi történetet. And he explains how in Lalita Madhava, because today we're speaking more about Jambavati, we are about Satyabhama. Today we're speaking more about Jambavati. Hogy ma többet fogunk beszélni Jambavatiról, mint Satyabhámáról. And Visvanath says that Jambavati, Lalita, she committed suicide by jumping off of Govardhan Hill. It was a lot higher than that. Visvanath azt mondja, hogy Lalita Devi, Jambavati, ő úgy követett el öngyilkosságot, hogy leugrott a Govardhan hegyről, akkor sokkal magasabb volt.
And Visvanath says she was caught by the hands of Jambavan, who took her to his city, and she became known as his daughter Jambavati. És amikor leugrott a hegyről, akkor Jambaván elkapta a karjaival, és akkor így lett ő Jambavati, őt elvitte Dwarkába magával. And Lalita, Jambavati, feeling so much separation from Radha Krishna, she made deities of them. És Lalita, vagyis Jambavati, annyira hiányolta Radha Krishnát, hogy multikat készített a saját kezével. And she spent her time just looking at those deities. És azzal töltötte az idejét, hogy csak ezeket a gyönyörű multikat bámulta. And he explains that when Satyajit criticized Krishna, Aztán elmagyarázza, hogy amikor Satyajit kritizálta Krishna, then Krishna went to the city of Jambavan. Akkor Krishna elment Jambaván városába. And he fought with Jambavan. Harcolt vele. And then at that time, an old woman came to Lalita És akkor egy öreg asszony odajött Lalitához. and told her, hey, Krishna's here. Mondta neki, hogy itt van Krishna. So then Lalita gave those deities of Radha Krishna to the old woman. Akkor Lalita odaadta a Radha Krishna múltjait ennek az öreg asszonynak. And then was standing next to a tree looking at Krishna. És ott állt egy fa mellett, és onnan eselkedett Krishna után. And this verse describes it. I didn't get that part of the translation, but it says Upata is a tree. Standing near this tree, this is Lalita. És hát a fordításnak ezt a részét nem olvastuk fel, de ott van a versben, hogy ott állt emelet a fa mellett ez a lány, és ő Lalita. And this verse was spoken by Krishna again to Madhu. És akkor ezt a verset most majd megint Krishna mondja Madhu. So when Krishna saw Lalita and recognized her, he took her to Dwarka and he told the story to Madhu. When Krishna saw Lalita by the tree, Amikor Krishna látta Lalitát a fa mellett, he recognized her, akkor felismerte őt, took her to Dwarka, elvitte őt Dwarkába, és and he told the story to Madhu. So now we'd like to read some things from the Bhagavatam. És akkor most olvasunk a Bhagavatamot. Today I'd like to speak a little something about two of Krishna's most prominent children, Pradyumna and Samba. Ma Krishna két kiemelkedő gyermekéről szeretnék beszélni, Pradyumnával és Szambáról. In the third canto of the Srimad Bhagavatam, first chapter, there's a verse we want to read to you. A Bhagavatam harmadik énekének első fejezetében van egy vers, amit szeretnék felolvasni nektek. 3:30. It's a conversation between Vidura and Uddhava. Ez Vidura és Uddhava közötti beszélgetés. And Vidura is speaking. Vidura beszél. Kichitare somya sutta sridaksha astega niratinam sadhu sambaha asutayam jambavati vratadyam devam guham yo ambikaya driftam grave. Oh, gentle one, is Samba farewell? 3:130. Said it already. 3:130. Oh, gentle one, is Samba okay? He exactly resembles Krishna. In a previous birth, Samba was born as Kartikeya in the womb of the wife of Lord Shiva, and now he's been born in the womb of Jambavati, the most enriched wife of Krishna. Ó, kedves, jól megy el a sora Szambának. Az istenség személyisége fiának hasonlása ő. Egy korábbi életében Kartikeyaként született meg az Úr Shiva feleségének méhéből, most pedig Jambavatinak, Krishna legerényesebb feleségének méhéből jött a világra.
There are many mysterious things in the Bhagavatam. This is one. A Bhagavatamban sok rejtélyes dolog van, ez az egyik. I'm reading Prabhupada's purport. Lord Shiva, who's one of the three qualitative incarnations of the personality of Godhead, is a plenary expansion of the Lord. Kartikeya, born of him, is on the level of, you want to read the whole purport? Srila Prabhupád magyarázata. Az Úr Siva, ki az Istenség személyisége három guna avatárájának egyike, az Úr teljes terjedése. Kartikeya, aki tőle született Pradyumnával, az Úr Krishna egyik fiával áll azon a szinten. Kartikeya, born of him, is on the level of Pradyumna, another son of Lord Krishna. When Lord Shri Krishna descends into the material world, all his plenary portions also appear with him to exhibit different functions of the Lord. Amikor az Úr Shri Krishna alászáll az anyagi világban, minden teljes része megjelenik vele együtt, hogy eleget tegyenek a küldetésnek, melyen az Úr bízza meg őket. But for the pastimes in Vrindavan, all functions are performed by the Lord's different plenary expansions. Minden vonai ketteléseit kivéve, minden feladatot az Úr különféle teljes részei hajtanak végre. Vasudeva is the plenary expansion of Narayan. Vasudeva Narayan teljes terjedése. When Lord appears as Vasudeva before Devaki and Vasudeva, he appeared in his capacity as Narayan. Amikor az Úr megjelent Vasudevaként, Devaki és Vasudeva előtt, Narayan alapjában jelent meg. Similarly, all the demigods of the heavenly kingdom appeared as associates of the Lord in the forms of Pradyumna, Samba, Uddhava, etc. A mennyek birodalmának félistenei szintén mind alászálltak, mint az Úr társai, Pradyumna, Samba, Uddhava és mások. It is learned here that Kamadev, Cupid, appeared as Pradyumna, Kartikeya appeared as Samba, and one of the Vasus as Uddhava. A versből azt is megtudhatjuk, hogy Kamadeva Pradyumnaként, Kartikeya Sambaként, az egyik Vasu pedig Uddhavaként jelent meg. So this is a little something about Samba and Pradyumna. Itt egy kicsit beszél Srila Sambáról és Pradyumnáról. In a number of places and commentaries, Acharya describe that Samba is an incarnation of Kartikeya. Az ácsárjáink számos helyen különböző magyarázataikban leírják, hogy Samba Kartikeya inkarnációja. So I want to look a little bit today from the 55th chapter of the 10th canto. Most szeretnénk akkor egy kicsit visszamenni a 10. ének 55. fejezetéhez. And this chapter speaks about Pradyumna. És ez a fejezet Pradyumnáról beszél. In Visvanath Chakravarti Thakur, in his commentary in the first verse, he says that it's clear that Pradyumna was born before Krishna married the other queens. És Visvanath Chakravarti Thakur az első verséhez futott magyarázatában világosan azt mondja, hogy Pradyumna még azelőtt született, hogy Krishna első királynője is meg lett volna. And he makes an interesting comment in his explanation of the first verse in the chapter. Egy érdekes He says, dolgot fűzött hozzá ehhez a magyarázatához. says that when Krishna appears in this world, his eternal associates come with him. Azt mondja, hogy amikor Krishna megjelenik ebben a világban, akkor az örök társai jönnek vele. And they assume the reputations of the opulent potency that Krishna has in himself. They assume the reputations, you understand that? They assume the reputations of Krishna's opulent potencies. És Krishna gazdag energiáinak hírnevét veszik fel. In Visvanath, he says that Krishna does this because Krishna likes to protect the confidential nature of bhakti. És azt van a magyarázatban, hogy ezt Krishna azért teszi, mert szereti megóvni a bhakti bizalmasságának természetét. And Krishna quotes an interesting line from a verse spoken by Krishna
Visvanath quotes a verse, line from a verse Krishna speaks the Uddhava in the 11th canto. És Krishna egy verset idéz Krishnától, a 11. fejezetből Uddhavától. Parukshavara Vishaya Paruksha Namacha Priyam. Krishna says that the rishis, they like Parukshava, they like indirect speech, and I also like it. Krishna azt mondja Uddhavának, hogy a rishik szeretik ezt a Parukshavárot, ami a közvetett beszéd, és én is szeretem, mondja Krishna. So in other words, one thing is happening in somebody's passing, but something else is happening we don't quite see. Más szóval valami történik ezekben a kettelésekben, de emellett valami más is történik, amit nem látunk olyan világosan. So I want to just briefly summarize the description of the pastimes in this 55th chapter of the 10th canto. Szeretném gyorsan összefoglalni az 55. fejezetben lévő ketteléseket. Previously, when Lord Shiva was meditating, Korábban, amikor az Úr Shiva meditált, the demigods, they needed a great warrior to do. A félisteneknek szükségük volt arra, hogy megszülessen egy nagy harcos. But Lord Shiva is being a brahmachari and meditating. De az Úr Shiva éppen brahmachariként meditált. So they sent Cupid to shoot some arrows at Lord Shiva. Ezért elküldték Cupidót, hogy lője be a nyilait az Úr Shivába. It was a bad idea. Ez egy nagyon rossz ötlet volt. Lord Shiva just opened up his third eye and burned Cupid to ashes. Az Úr Shiva kinyitotta a harmadik szemét, és elégette Cupidót hamuvá. So that Cupid, he's an expansion of Lord Vasudeva. Ez a Cupidó, ez az Úr Vásudévnak a kiterjedése. And he was reborn as Pradyumna from the womb of Rukmini. És Rukmini méhéből újra megszületett, mint Pradyumna. There's a demon, we're going to come back to this demon at the end. His name is Samba. De van egy démon, akihez majd még visszatérünk, akinek Samba a neve. And he considered Pradyumna to be his enemy, so he kidnapped him when he was about 10 days old. És ez a Samba Pradyumnát az ellenségének tekintette, ezért 10 napos korában elrabolta őt. And Samba, to kill the baby, he threw the baby in the ocean and went back to his kingdom. És azért, hogy megölje a kisbabát, bedobta őt az óceánba, és hazament. And it becomes rather biblical at that point. És akkor kicsit biblikussá váltak az események. A big fish came and swallowed the baby. Jött egy nagy hal, aki elnyelte a kisbabát. And later, some fishermen caught the fish. És kihalászta ezt a halat később egy halász. And ironically, they brought the fish as a gift to Samba, their demon. És ironikus módon éppen Sambarnak, ennek a démonnak ajánlották fel ezt a halat. He gave it to his cooks. Ő odaadta a szakácsainak. And when the cooks cut the fish open, they found this baby in the stomach of the fish. És amikor a szakács felvágta a hasát a halnak, akkor megtalálta ezt a kisbabát belőle. So Samba had a maidservant, his name was Mayavati. Sambarnak volt egy szolgáló leánya, Mayavati. And the cooks gave that baby to Mayavati. És a szakácsok odaadták a kisbabát Mayavatinek. At that time, Narad Muni came and told Mayavati, he said, actually, you're in your previous birth, you're Cupid's wife, Rati Devi. És akkor jött Narada Muni, és azt az információt adta Mayavatinak, hogy valójában te Cupidó felesége Rati voltál előző életedben. And Pradyumna is really Cupid, your husband. Pradyumna pedig valójában a férjed Cupidó. And so understanding it, she became very affectionate. És amikor ezt megértette, akkor nyilvánvalóan nagyon And nagy szeretettel viszonyult hozzá. when Pradyumna grew up, all the ladies were very attracted by him. He's Cupid personified. Amikor Pradyumna felnőtt, akkor az összes hölgy nagyon vonzódni kezdett hozzá nyilván, mert hogy ő Cupidó. And Pradyumna is treating Mayavati like his mother. Pradyumna Mayavatit viszont úgy kezelte, mint az But édesanyját. she realizes this is my husband previous. Ő viszont tudja, hogy ő a férjem volt korábban. So one day she came near Pradyumna and she kind of
She's moving her eyebrows and in kind of a lusty kind of way, erotic way. Szóval egy nap, hát ilyen kélyes, vagy hát ilyen más módon viszonyult hozzá, mint a férjéhez, úgy nem ilyen. And Pradyumna said, this is not good, you're my mother. Vagy mondta, hogy ez nem jó, te az anyukám vagy. And she said, well, actually, and she told him the whole story, you're actually Cupid, I'm with Rati Devi. És akkor az anyukája informálta őt, hogy hát igazából én Rati Devi vagyok, te pedig Cupidó, úgyhogy nem annyira. And you should kill this demon Samba. És meg kellene ölnöd ezt a démon Sambát. So they had a big fight, and Pradyumna killed Samba. És akkor harcoltak, nagy csata volt, és megöltek Pradyumna Sambát. And then Rati Devi, Mayavati, took Pradyumna to Dwarka. És Rati Devi, Mayavati elvittek Pradyumnát Dwarkába. And Rukmini immediately recognized, this is my baby, my son, and how he's grown up. És Rukmini azonnal felismerte, hogy ez az én kisbabám, ki azóta már felnőtt. And Pradyumna in this way came back to Dwarka. És Pradyumna így jött vissza Dwarkába. Okay, so that's the basic story of the 55th chapter. Ez az 55. fejezetnek az alapvető története. There's a lot of foundation things in that discussion today. We're going to get to our point. Most már eljutunk majd a lényeghez is, csak nagyon sok volt az alapozásom. So the last verse of this chapter says a very interesting thing. Ennek a fejezetnek az utolsó verse nagyon érdekes dolgot mond. Yamvai muhu pitri sarupa nijesa bhavas tamataro yad vajan raharuda bhavaha chitram natat kaluramaspada bimba bimbe kamesmareksha vishaye kemutan nanaryaha. This is 10:55:40. Okay. It's not astonishing. The verse describes that Krishna's wives felt some conjugal attraction for Pradyumna. Nem meghökkentő az, hogy a paloda hölgyei, akiknek anyai szeretetet kellett volna érezni Pradyumna iránt, valójában privát módon esztetikusan kezdtek hozzá vonzódni, mint hogyha a saját út lenne. And Visvanath Chakravarti Thakur explains that they felt some lusty attraction for Pradyumna because when they looked at Pradyumna, they remembered Krishna. He looked so much like Krishna. És Visvanath magyarázza, hogy amikor Pradyumnába néztek, akkor Krishnára emlékeztek azonnal, mert annyira hasonlítottak. And Srila Prabhupada makes the same point in Krishna book also. Srila Prabhupada is ugyanezt a pontot hangsúlyozza a Krishna könyvben. Okay, so let's remember this. Let's put it in your pocket, this story. Samba, Pradyumna killing Samba, this demon. Szóval tegyük ezt most a zsebünkbe, emlékezzünk rá, hogy Pradyumna megölte Samba, a démont. Now, I'd like to go with you to a book called Nava Vraja Mahima. És akkor elmegyünk ehhez a könyvhöz, amit Nava Vraja Mahimának tudnak. Actually, the story that we're going to tell you is also told by Maharaj in Nava Vraja Mahima. It comes from a number of different Puranas. Az van, hogy ezt a történetet, ami a Nava Vraja Mahimában van, ezt számos Puránában megtalálhatjuk, és Maharaj is elmeséli. From the Bhavishya Purana, the Adivaraha Purana, a Bhavishya Puránában, az Adivaraha, the Skanda Purana. Skanda Puránában is. And it's a story about Samba, another one of Krishna's sons. Szambáról szól a történet, Krishna egy másik fiáról. Our time's a little short. I'm packing a lot of things in one session today. I'm sorry. Bocsánat, nagyon sok mindent beleteszek most ebbe, az egy lesz két. So first of all, let's hear something about Samba. Halljunk valamit Szambáról először. The Devi Bhagavat Purana and the Mahabharata both describe the story of the birth of Samba. Devi Bhagavat Purana és a Mahabharata is leírja Samba születését. So Jambavati, who's Jambavati in Vrindavan? Jambavati, aki kicsoda Vrindavanában? Yes.
Lalita. Okay. So Jambavati, she wanted to have a child because she saw so many of other Krishna's wives, they'd had a child. Vagy Jambavati szeretett volna a gyermeket, mert ugye látta, hogy Krishna annyi más feleségének is van már gyermeke. And specifically, she wanted to have a child who would look like Pradyumna, Krishna's first son. És ő kifejezetten egy olyan kisfiút szeretett volna gyermekeként, aki úgy néz ki, mint Krishnának az első gyermeke, Pradyumna. In the Mahabharata and the Devi Bhagavad Purana says that when she approached him like this, Krishna understood that this son that we're going to have is going to be the one who's responsible for destroying the Yadu dynasty. És a Devi Bhagavad Purana és Mahabharata is leírja, hogy Krishna, amikor ezt a gyermeket nemzette, akkor megértette, hogy ez a fia lesz az, aki felelős lesz a Yadu dinasztia elpusztításáért. So this baby should be a form of Lord Shiva's destructive energy. Szóval ennek a gyermeknek az Úr Shiva megsemmisítő energiájának kell lennie. So Krishna went to the hermitage, the place of the sage Upamanyu in the Himalayas. Krishna elment Upamanyu lakhelyére, barlangjába, a Himalájához. Like an ordinary grihastha approaches the sadhu, Maharaj, my wife wants to have a child. What can we do to have a child? Mintha egy közönséges grihastha lenne, oda ment a bölcshöz, hogy szeretnénk egy gyermeket, hogy kérlek segíts, mit tegyünk, hogy legyen gyermekünk. And Upamanyu told them you should do severe austerities and worship Lord Shiva. És Upamanyu azt mondta neki, hogy végezzél nagyon kemény vezetéseket, és imád az Úr Shivát. So Krishna stood on one leg for 1 month and did all these severe austerities. Szóval Krishna ott állt egy lábon egy egész hónapig, és mindenféle vezetést végzett. Like he was an ordinary person. Mintha egy közönséges személy lenne. So then Lord Shiva appeared before Krishna at that time, as Samba. És akkor az Úr Shiva Sambaként jelent meg előtte. And then Krishna asked him, please, I want to have a son from Jambavati. Krishna megkérte őt, hogy szeretnék egy fiút Jambavatinak. And that form of Lord Shiva then appeared as Samba. És akkor az Úr Shiva ugye megjelent Samba képében, olyan úgy nézett, mint Samba. So in the Navabraja Mahima, Shiva Maharaj tells a story now from the Visha Purana, Skanda Purana, Vraja Purana. Navabraja Mahimában akkor Shiva Maharaj most mondja ezt a történetet. We're going a long roundabout way, but we're going to come to a conclusion with this. Skanda Puránából is hosszú úton megyünk, de ide el fogjuk jutni a végéhez. And he mentions how the same thing we were just reading about Pradyumna, how Krishna's wives became infatuated with Samba also, because he looked like Krishna. És említi, hogy ugyanúgy, mint ahogy Pradyumnával történt ez, Krishna feleségei Sambához is ilyen gondozást éreztek. And one day Samba, he was teasing Narad Muni that you look really funny. Samba egy napon így hát egy kicsit ilyen kis bújolódott Narada Muniba, hogy a kis furcsán nézett ki. So Narad Muni decided to teach Samba a lesson. Narada Muni úgy döntött, hogy megleckézteti őt. And he told Samba, you should meet me over in such and such place. És mondta Sambának, hogy ezen és ezen a helyen kell találkozzál velem. Samba didn't realize that was the private bathing place of Krishna's wives. És Samba nem értette, hogy az volt Krishna feleségeinek a magánfürdőhelye. So when Samba went there, those ladies, Krishna's wives, became angry and they complained to Krishna. Samba was watching us while we were taking a bath. Amikor meglátták, mint akkor Krishna feleségei feldühödtek és panaszkodtak Krishnának, hogy Samba figyelt minket, amikor költünk.
Krishna was very upset about that. And he cursed Samba that he should have leprosy. Krishna nagyon felbűvödött, és megátkozta Szambát, hogy legyen leprás. And Samba told his father really bad that it's not my fault that Narad Muni, he tricked me, he did this thing. De apu, hát ez nem is az én hibám volt, nálad a Muni betrükkölt. So Krishna told him, then, I'm sorry, but I can't take the curse back, but you should worship Lord Suryadev. És Krishna mondta neki, hogy hát sajnálom, mert átkot nem tudom visszavenni, viszont imádja a Suryadevet. So this story is told a little differently in different Puranas. There's another Upa Purana called the Samba Purana, which also tells the story. Különböző puránákban ezt a történetet különbözőféleképpen találjuk meg. Van egy másik Upa Purana is, amely a Samba Purana. And there it says that Samba was cursed by Durvasa Muni. Ebben az áll, hogy Durvasa Muni volt az, aki megátkozta Szambát. Samba had been making fun of him. Samba was making fun of Durvasa Muni. Mert Samba Durvasa Muni gondolta. It may be a little different in different Devas. Ez megint egy olyan dolog, ami lehet, hogy különbözőképpen történt, különböző. Both stories say that he was advised to worship Suryadev. De mind a két fajta történet azt mondja, hogy azt a tanácsot kapta, hogy imádja a Suryadevet. He told him that you should go to a river called the Chandrabhaga River. És a történetben ott van, hogy ehhez a Chandrabhaga folyóhoz kell menned, amikor imádod a Istent. And you should worship Suryadev. És ott imádod a Istent. So Samba worshipped Suryadev for 12 years on the bank of that river where it comes to the ocean. Akkor Samba 12 éven keresztül imádta a Napistent, ott, ahol a Chandrabhaga folyó találkozik az óceánnal. And Lord Suryadev appeared to him and healed him of his leprosy. És Suryadev megjelent előtte, és meggyógyította őt a leprából. And Samba the next day was taking bath in that river, Chandrabhaga River. És másnap Samba ott fürdött a Chandrabhaga folyóban. And he found a deity of Suryadev. És talált Suryadéváról egy múltit. This is a deity that had been made by Vishvakarma. Ez egy olyan múlti volt, amelyet Visvakarmát készített. So he made a temple and installed that deity there. Így templomot épített, és beállította ezt a múltit oda. And that temple is one of the most famous temples in India. It's still there today. És ez a templom, ez az egyik leghíresebb templom, ami még ma is ott van Indiában. Ishwan, do you know the name of that temple? Tudod, I think maybe you've been there. It's called Konark. Konark templom. And this is the story of the Konark temple. És ez a története a Konark templom. And every year they have a festival to worship Suryadev, and it's called Samba Dasami, the day of Samba. And they remember this pastime of Samba. És minden évben van egy fesztivál, Samba Dasami, és akkor emlékeznek el a kettelésre Szambának. This temple was built about 600 years ago, so before the time of Chaitanya Mahaprabhu. Ez a templom, ez kb. 600 évvel ezelőtt épült, még Chaitanya Mahaprabhu. It's about 35 kilometers from Jagannath Puri. Kb. 35 kilométerre van Puritól. And according to the local legend, there was a demon named Gayasura. If you know the story about Gaya, you've heard of Gayasura, there was a demon named Gayasura. Talán ismerjük a fordítás Gájából. Fordítással? A mikrofon van. Segíts. Okay. Szóval van ez a Gájászura démon. And that after Vishnu defeated Gaya, És miután Vishnu legyőzte Gáját, he took his Shankha Chakra Gada, his symbols, and he put them in different places in a rhythm. Sankáját, Csakáját, Gadáját, ezeket a szimbólum jelképeit, ezeket Orisszában ott elhelyezte.
He put his conch shell in Jagannath Puri, and therefore Puri is known as Shankaketra, the place of the conch. A kagylókürtjét az Puriban helyezte el, ezért hívják Purit Sanka Kéthának. He put his Sudarshan Chakra at Bhubaneswar. A Sudarshan Chakraját Bhubaneswarba tette, He put his club in Jajpur, a buzogányát Jajpurba, and the lotus flower he put at Konark. és a lótuszvirágját pedig Konarkba. So these are 4 special places in the list of this day. Ezért Orisszában ma is ez a 4 hely ez különleges ezek miatt. So as I mentioned, the story is also told by the story about Samba being cursed by Krishna is told by Shiva Ramana. Ezt a történetet, amikor Krishna megátkozza Szambát, ezt Shiva Ramana is elmondja a Vraja Mahimában. Now, it's interesting, just a little note, that in the Jagannath Mandir, there's a temple of Suryadev. Érdekes megemlíteni, hogy a Jagannath templomon belül van egy templom a Suryadevának. And they say that every day Indradyumna Maharaj, the original Maharaj, and Vibhishan come there to have darshan. És azt mondják, hogy minden nap eljön darsanra Vibhishan és az eredeti Indradyumna Maharaj. And the deity of Suryadev there is the original deity from Konark. It was moved after the time of Chaitanya Mahaprabhu, the Jagannath Mandir. És azt mondják, hogy ez a Murti, Suryadev, ő az eredeti Konarki Suryadev, akit elhoztak oda Chaitanya Mahaprabhu ideje után. So they tell 2 stories about Konark. 2 történetet mondanak el Konarkról. One story is that this is where Samba did his austerities and worshiped Suryadev. Az egyik történet az az, hogy itt van az, ahol Samba végezte a vezekléseit, és ahol imádta Suryadevát. But another story is that this festival Sambar Dasami, it has to do with Pradyumna and the demon Sambar. A másik történet pedig az, hogy ennek a Samba Dasami fesztiválnak Pradyumnához van köze. That it was on that day that Pradyumna killed Sambasura. És a Samba démonhoz, mert ezen a napon volt az, amikor Pradyumna megölte Sambasura démont. And they say that Narad Muni, he advised Rukmini to worship Suryadev in that place. És akkor mondják, hogy Narad Muni told Rukmini. és Narad Muni azt mondta Rukmininek, hogy So all of this, these are a lot of complicated stories. hogy imádja Suryadevet. És nagyon sok bonyolult történet. It's a lot of complicated stories, you can say that. But it has some connection with our subject matter. De van közük a mondani valónkhoz, témánkhoz. Because Krishna's leaving Vrindavan indicates Gora Lila. Azért, mert az, hogy Krishna elhagyja Vrindavanát, az a Gora Lila irányába mutat. And Rupa Goswami and Lalita Madhava and Ujjvala Nilamani, he indicates that Krishna actually didn't really leave Vrindavan. És Rupa Goswami a Lalita Madhavában, Ujjvala Nilamaniban arra mutat, hogy He says that it was all a dream. Krishna igazából nem hagyta el Vrindavanát, hanem ez csak egy álom volt. And Krishna was in Vrindavan. És igazából Krishna végig Vrindavanban volt. And then when Krishna seemed to go to Dwarka, to Mathura and Dwarka, it was actually just a dream. És azt mondja, hogy amikor úgy tűnt, hogy Krishna elment Mathurába és aztán Dwarkába, ez az egész csak egy álom volt. And if you remember from some of our previous sessions, Radharani seemed to commit suicide in Vishaka by jumping into the Jamuna. És ha emlékeztek, az egyik korábbi alkalommal beszéltünk arról, hogy Radharani úgy tűnt, hogy öngyilkosságot követett el azzal, hogy a Yamunába ugrott. And as we heard today, Lalita jumped off a Govardhan hill and committed suicide. És ma hallottuk, hogy Lalita leugott Govardhan hegyből, és úgy követett el öngyilkosságot. And then they directly became queens in Dwarka. És akkor ők közvetlenül a dvárakai királynőkké lettek. So that's part of the dream. Ez része az álomnak. It's another pastime, another time that this happened, and perhaps another Devi Yuga.
Egy másik kettelés lehet, hogy egy másik divya jugában történt így. So I'd like to read you something a little bit from a book called Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Stotra Sata Shri. Szeretnék egy könyvből olvasni most valamit, aminek az a címe, hogy Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Stotra Sata Shri. This is a book which was written by Bhakti Kusum Shraman Maharaj. Ezt a könyvet Bhakti Kusum Shraman Maharaj írta. And it speaks about 108 glories or opulences of Srila Bhaktisiddhanta. És Bhaktisiddhanta Saraswati-nak a 108 bőségéről, fenségéről beszél. So in numbers all of them. Number 35 and 36 I'm going to share with you. Ez a 35. és a 36. fenség, amiről ír ez a könyv. That Srila Bhaktisiddhanta is a follower of Gauranga Mahaprabhu. He revealed the esoteric significance of Kuruksetra. Srila Bhaktisiddhanta, mint Chaitanya Mahaprabhu követője, feltárta Kuruksetra ezoterikus jelentőségét. Srila Bhaktisiddhanta showed that Kuruksetra is Jagannath Puri, Megmutatta Bhaktisiddhanta, hogy Kuruksetra, ez Jagannath Puri, and that Alanath is Paita. Paita is a place in Govardhan. és Alanath pedig Paita, ez a hely Govardhan mellett. And he says that he revealed the mysteries within Jagannath Puri area. És rámutatott a Jagannath Puri területén található rejtélyekre. And how Jagannath Puri is Kuruksetra. És beszélt arról, hogy Jagannath Puri Kuruksetra. The sea there is the Jamuna or Radhakund. Az óceán ott a Yamuna, vagy Radhakund. Alanath is Paita. Alanath Paita. And he speaks about Konark. És aztán beszél Konarkról. Now Konark is only mentioned a couple times in Chaitanya Charitamrita. Konarkot a Chaitanya Charitamrita csak kétszer említi. On one occasion, Mahaprabhu saw the ocean and thought it was a Jamuna and he jumped in. Egyszer Mahaprabhu meglátta az óceánt, azt hitte, hogy a Yamuna, és beleugrott. And the water carried him to Konark. És a víz elvitte őt egészen Konarkig. But in another place in Anchalila, it's described that on one occasion Mahaprabhu disappeared from inside the Gambhira. Az Anchalilában egy másik helyen Krishna Kaviraj Goswami leírja, hogy Chaitanya Mahaprabhu eltűnt a Gambhirán belülről. And it's described the devotees went searching for him in 4 different places. És leírja, hogy a bakták 4 helyen keresték Mahaprabhut. They went to the Gundicha temple, they went to Jagannath Mandir, they went to Alarnath. Elmentek a Gundicha templomhoz, a Jagannath templomhoz, Alarnathhoz. And they went to Konark. És elmentek Konarkba. So Srila Bhaktisiddhanta raised the question, why were they going to Konark? Bhaktisiddhanta felteszi a kérdést, miért mentek Konarkba? Why go to some place so distant that Mahaprabhu wasn't going to? Miért mennének el egy olyan messzi helyre, ahova Mahaprabhu nem járt rendszeresen? Konark is only mentioned in the story about the fishermen when Mahaprabhu was taken by the ocean to Konark, and Srila Rupa Goswami went there and spoke to the fishermen who captured Mahaprabhu in the net. Konarkot csak egy helyen említi még Krishna Kaviraj Goswami, az alkalommal, amikor Mahaprabhut elvitte az óceán Konark felé, és Srila Rupa Goswami beszélgetett a halásszal, és így visszaszerezte Mahaprabhut. So Srila Bhaktisiddhanta, he said that Konark is the place where, near to Radhakund, where Radharani was going every day to do Surya Puja. És Bhaktisiddhanta Maharaj elmagyarázza, hogy Konark az a hely, amelyik a Radhakund közelében található, ahova Radharani minden térben ment, hogy imádja Surya Devát. And because Mahaprabhu was in the mood of Radha, Mahaprabhu was going every day to Konark to do Surya Puja. És miután Mahaprabhu Radharani hangulatában volt, így minden nap elment Konarkhoz, hogy Surya Devát puját csináljon Surya And this is Devának. why the devotees went to Konark searching for Mahaprabhu, because he was regularly going there. És ezért keresték
Konarkban a Mahaprabhut bakták, mert oda járt rendszeresen. So that Konark is the same place where Radharani goes and does her Surya Puja. Mahaprabhu is in the same mood of Radharani. He's going to do the same thing. Szóval Konark ez ugye az a hely, ahova Radharani megy naponta és Surya Devet imádja, és ahova Radharani hangulatában Mahaprabhu is rendszeresen jár. So these are some connections between Dwarka Lila, Vraja Lila, and Jagannath Puri. Szóval ez volt egy pár ilyen kapcsolat Dwarka Lila, Vraja Lila és Jagannath Puri között. I hope you didn't get too much of a headache because we had a long journey. Remélem, hogy nem fájdult meg nagyon a fejetek, mert elég bonyolult volt az út ma. You can read some of these things though from Navabhajan Mahima, the first volume in chapter 2. He speaks about the story about Samba and being cursed by Krishna. A Navabhajan Mahimának az első kötetének második fejezetében van például ez a történet, hogy Szambát megáthúzza Krishna, ott lehet utána nézni, olvasni. So I'm going to go ahead and stop there. Most megállunk. I don't know if anybody got anything from this today. It was a long and crazy journey. Nem tudom, hogy valakinek eljutott-e valami a mai napból, mert elég pacifikus történet volt. Anybody have any comments? Hey, Bob. Próbáltam. I was really trying to pay attention. Mindig nem értem azt, hogy Szatyabában és Sivazirándalani újhatsz. Tehát nem But I kiterjedés. still don't understand that Satyabhama and Shivaradharani are exactly the same, that the Satyabhama is not an expansion. Igen, vagy hogy Lalita is ugyanaz van. Or Lalita and Jagannath. Ezt hogy lehet megérteni? Vagy csak How el to kell understand fogadni? this? Or do I just have to feel it self? One thing interesting is that in Lalita Madhava, it's quoted in Ujjvala Nilamani, Krishna, when he's talking to Madhava, Krishna says, I'm confused by this. Krishna says, Krishna mondja Lalita Madhavában, hogy ő meg van zavarodva. meaning it's a pretty confused. Krishna himself is confused. Ha maga Krishna is összezavarodott, akkor nem beszélve volunk. The way I reconcile a person, my Guru spoke about this past time. A Guru Maharajom beszélt erről a kettelésről, és ahogy én összerakom ezt a fejemben, And that it's a dream. hogy ez egy álom, But Krishna's dreams are real. de Krishna álma az valóság. But it's something different than what we hear generally in the Bhagavatam. De egy kicsit másmilyen, mint amit általában hallunk a Bhagavatamban. And what we generally hear in other Puranas, how the queens are expansions of Radharani. Más puránákban az van, hogy a királynők azok Radharani kiterjedései. But this time in this dream, they're exactly the same. De ez alkalommal ebben az álmában Krishnának ők pontosan ugyanazok. An interesting thing, there's a book written in Jagannath Puri by Jagannath Goswami. Érdekes dolog, hogy van egy könyv, amelyet Jagannath Puriban Jagannath Goswami írt, It's mentioned by Bhaktivinoda Thakur and Jiva Dharma. és amelyet Visvanath Thakur a Jiva Dharmában megemlít. And in there, he makes a point which we're familiar with, I think. És ebben a könyvben, Jagannath Goswami könyvében van egy pont, ami azt hiszem, hogy ismerős lesz The nekünk. Krishna's Purna, Purnatara, and Purnatama, Krishna's complete in Dwarka, more complete in Mathura, and most complete in Vraja. Hogy Krishna Purna, Purnatara és Purnatama, hogy Dwarkában Krishna Purna, Mathurában Purnatara, Vrajában pedig Purnatama. And that in Dwarka, Krishna has 14 Shaktis, in Mathura he had 15, and in Vraja he had 16. Dwarkában Krishnának 14 sakja van, Mathurában 15, Vrajában pedig 16. Moving on a lot. Yeah. But in the, I got it. But in the Purusha Bodhani Shruti, the Atharva Veda, A
Az Atava Véda Kósabódon és Sutiában. It said, Yeta Bhagavi Jamuna, Govardhana Ratna Samasana, Bimala Sadosa Chandika Sadosa Gopyaha. It's describing Jagannath Puri. Van egy leírás Jagannath Puriról, The Jagannath Puri is Gupta Vrindavan. hogy Jagannath Puri Gupta Vrindában. And the Bhargavi River is non-different from Jamuna. A Bhargavi folyó nem különbözik a Yamunától. And Govardhan Hill is there, the Vrindavan Forest is there. Ott van a Govardhan hegy, a Vrindavan erdő, Vrindavan erdeje. And Bimala Sadosa Chandika Sadosa Gopya. The 16 gopis of Braj are all present in Jagannath Puri. But it's the different Chandis, the different deities of Durga headed by goddess Bimala. És a Vrindavani 16 gópi mind jelen van Jagannath Puriban, különböző Durga Devi formákban, akiket Bimala Devi vezet. To understand it in a different way, Hogy ezt máshogy értsük meg, Krishna is complete in Dwarka, more complete in Mathura, most complete in Vrindavan because he has 16 Shaktis. That same Vrindavan is manifested as Jagannath Puri. Krishnával ugye most mondtuk el, hogy ő Purnatara és Purnatama, Dwarkában Purnamatharában, Purnatara Vrajában Purnatama, és Jagannath Puriban 16 Shaktiya van, tehát ott Purnatara, és Jagannath Puri nem különbözik minden. Next question, who are the 16 Shaktis Vrindavan? Ki ez a 16 Shakti Vrindavanában? It's the Ashtasaktis and the Ashtamanjaris. 8 gópi és 8 manjari. So those 16 gopis all manifest in Jagannath Puri in a different form. Ez a 16 gópi mind megnyilvánul Jagannath Puriban más formában. And this is what our Goswamis are writing about, Lalita Madhava and Ujjvala Nilamani in different books, in a kind of a hidden way. We're hearing these things from my Guru Maharaj and he's putting the pieces together. És ez az, amiről az ácsárjáink írnak a Lalita Madhavában, Ujjvala Nilamaniban, different írásokban, és hallottam ezekről a dolgokról a Gurudévámtól, és én csak úgy összeadtam ezeket. Is that helpful? Thank you. Okay. So there's someone online who wants to say something. His name is Konark. Would you like to speak something in Hungarian, or would you like to say something in English? If you speak in Hungarian, the devotee would probably all be very shy. I think you are reading my mind. Okay. Just it was my question. Can I speak Hungarian, or someone will translate it, or what you think? You speak nicely, Krishna Kum will translate. I can try to be the someone. Thank you very much. It's a relief for me to speak Hungarian. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy beszélhetek magyarul egy pár szót, és hogy üdvözölhetem a debreceni baktákat, akik olyan szerencsések, hogy ilyen csodálatos házaspárt vendégül látnak ilyen hosszú ideig. Wait a second. You don't need to translate this. Okay. You translate. Thank you very much. Thank you very much. Just one sentence at a time. Go ahead. Debreceni bakták nagyon szerencsések, hogy ilyen csodálatos társaságuk akadt, és That's why I said you don't have to translate. The devotees in Debrecen are very fortunate that they can have this. és előző életükben valami csodálatos lemondást végeztek, hogy erre lehetőségük adódott. Van type of please chill out. It's about the bag of account. You must have performed some austerity, this kind of thing. Okay, question. Oké. Lenne egy kérdésem, és lenne egy hozzászólásom. A kérdésem azzal kapcsolatos, hogy Kuruksetraig el fogunk érni valamikor, ahol két gópi csoport fog találkozni. A királynők és a Vrindávamból odalátogatott gópik. Van arról valamilyen információnk, illetve fontos mi számunkra? One day we will reach Kuruksetra, and in Kuruksetra there will be two groups of gopis who will be meeting, the gopis of Vraj and the Dwarka queens. So is there any information about? Yes. Jiva Goswami has given a beautiful commentary in Ujjvala Nilamani
speaking about that meeting. Jiva Goswami az Ujjvala Nilamani hoz fűzött magyarázatában nagyon szépen hozzáfűzi, vagy elmagyarázza ezt a találkozást. És hogy ezzel kapcsolatban ugye azt olvastuk, hogy kétfajta társa van Krishnának, a Kámarupa társak, meg a Samba Rupa társak, és hogy az egyik, akik feleségként élik meg a kapcsolatot, a másik, akik pedig ezt nem, és ez úgy tűnik azért nehezen összeilleszthető. Szóval amikor ők találkoznak, akkor ez kijön. Speak loudly to the recording. There are two kind of devotees of Krishna, the Sambandha Rupa and the Kamarupa Krishna. And the Sambandha Rupa want to be married, and the Kamarupa, they never want to become married. So all these come out when they meet together. They're meeting in Kuruksetra. So what's the question? Yeah. How does it work when they meet? It's a very fascinating meeting, isn't it? Nagyon csodálatos találkozás, nem? Because these, according to our acharyas, these queens, they're directly the gopis themselves. Mert az ácsarjaink szerint ezek a királynők közvetlenül a gópik. But they're presenting a little different mood. De egy kicsit másmilyen hangulatot. We can point out, later on we're going to go to another book called Ujjvala Nilamani. Később majd elmegyünk egy másik könyv irányába, a Ujjvala Nilamitához, Nanda Kishore Goswami-tól. He's a devotee in the line of Visvanath Chakravarti Thakur. Nanda Kishore Goswami, Visvanath Chakravarti Thakur. And he speaks about the queens in Dwarka with Krishna. És ő beszél Krishna királynőjéről Dwarkában. And how they wanted to meet the gopis. És arról, hogy ők akartak találkozni a gópikkal. And Krishna explained to them that it's very difficult for me to meet the gopis. És Krishna elmagyarázza a királynőknek, hogy még nekem is nagyon nehéz találkozni a gópikkal. And we can't go to Vraj because that'll spoil the pastimes in Vraj. És nem mehetünk el Vrajába, mert akkor az elrontaná az ottani. But I have an idea. De van egy ötletem. We can meet Kuruksetra. Találkozhatunk velük Kuruksetrán. And so they meet there. Csak ott találkozunk. And those queens are directly the gopis. És azok a királynők But közvetlenül the gopis are directly there too. De a gópik is ott vannak. So what we have is simultaneously there's opulence and sweetness. Tehát amit ott megtalálhatunk, az, hogy ott van az édes hangulat és a fenségek is. And the queens, they're representing great opulence. A királynők nagy gazdagságot, fenséget képviselnek. But really, they're the gopis. De valójában ők. But common people can't see that. De közönséges emberek ezt nem láthatják. And Srila Bhaktisiddhanta said that Kuruksetra, that mood of Kuruksetra is in Jagannath Puri. És Srila Bhaktisiddhanta azt mondta, hogy hangulata Kuruksetrának megtalálható Jagannathban. It's a place of opulence and sweetness. Ez a hely, ez olyan, ahol a fenség és az édes hangulat is ott van. And we see, therefore, Lord Jagannath is known as Madhurja, Aishvarja Madhurja Yugala Milan. He's a combination of opulence and sweetness. És ezért hívják Jagannathot úgy, hogy ő az Aishvarját és a Madhurját is összehozza tehát ő találkozik bennük. And the Kuruksetra Lila is like Ratha. A Kuruksetra Lila olyan hangulatú, mint a Rathayatra. And on one hand, you have all this opulence and the pandus and the people worshiping Jagannath as Bhagavan. Ott van egy oldalon a fenség, a nagyon nagy gazdagság, a pandák, és egy csomó ember, aki őt Istenként imádja, Bhagavánként. But on the other hand, you've got the gopis, Mahaprabhu and his associates in the mood of the gopis, taking Krishna back to Vrindavan.
Másrészt viszont ott vannak a gópik, illetve Mahaprabhu és az összes társa, akik a gópik hangulatában húzzák vissza Krishnát Vrindávanába. So what it seems to happen, according to our acharyas, is that these gopis, who are actually queens, they're assisting this amazing pastime of the meeting of opulence and sweetness. Úgy tűnik, hogy az ácsályák magyarázataimból az jön ki, hogy a dwarkai királynők, a gópik segítik ezt a kettelést, hogy a gópik húzhassák vissza Krishnát Vrindávanába. That's all I can comment on. Csak ennyit tudok hozzátenni, nincs más Very interesting mondani. question. One Érdekes type of kérdés. that's very interesting questions. Mindig érdekes kérdéseket tesznek. Yeah, we have to stop. Okay, thank you all. Köszönöm. Grantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Gopram Vamshakalpadurusha, Kripasindhivya Champatitana Prabhanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Nandakoti Vaishnavim Jaya.